Na mtazamaji, siku ni ya tatu ya mwezi Machi mwaka 2021. Karibu ndani ya Switch Adhuhuri ni kujuze kuhusiana na mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari humu nchini na vile kwa rubaa za kimataifa. Unanijua, hunita Hadia Mwasiwa, mtangazaji mwenza katika lugha ishara ni Teresia Uashira. Lakini kabla ya kuanza taarifa zetu, tuvipate vidokezo. Wakenya watoa hisia zao kuhusiana na kuwasili kwa chanjo ya korona masaa machache baada ya shehena ya kwanza kuwasili nchini. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kuhamasisha jamii kuhusiana na watoto wanaozaliwa na kasoro kwenye viungo vyao vya mwili, Esther Masika na tusimulia safari yake kama mzazi wa mtoto aliyezaliwa na kasoro. Na kwenye rubaa za kimataifa, Watigre nchini Uhabeshi wasimulia kumbukumbu za mauaji yaliyotekelezwa na washambulizi wenye asili ya Kieritrea. Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa kamili za Switch Adhuhuri. Kumbuka nasema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111. Vile naweza kuungana nasi kupitia mtandao wetu wa kijamii @SwitchTV Kenya, kwenye mtandao wa Twitter, wa Instagram na Facebook vile. Na tuking'oa nanga kwenye taarifa zetu ni kwamba wananchi mbalimbali wangali na wasiwasi kuhusiana na chanjo ya korona iliyowasili nchini usiku wa kuamkia leo. Wengi wanasema kwamba hawako tayari kupokea chanjo hiyo itakapowafikia. Robert Ouma naungana nasi kutoka eneo la chuo kikuu cha Nairobi na anatupa hali kamili ya jinsi mambo yalivyo. Naam, ni kweli kwamba Wakenya wengi wana utofauti kuhusiana na swala hili la chanjo ya corona, na ni kwamba imeweza kukaribia ama taifa linakaribia kuweza kugonga takribani mwaka mmoja tangu kuwepo na virusi hivi vya corona. Lakini hapo jana mida ya usiku saa 6 taifa liweza kupokea dozi ama shehena ya kwanza ya chanjo hizi. Lakini sasa niko mitaani katika eneo la Mamlaka Road mkabala wa chuo kikuu cha Nairobi kuweza tu kujua wanafunzi ama wananchi yepi kuhusiana na swala hili. Je, wako tayari, na ikiwafikia watapokea, ama sababu zipi ambazo zitawafanya wasipokee chanjo hizi? Maoni ni yao, na tupate moja angalau atueleze anajulikana kama nani, na tueleze kwamba je uko tayari. Tueleze jina lako. Kwa majina naitwa Mutinda. Kuhusu tayari wangu wa kupokea hii chanjo, tuko skeptic kidogo na wengine wetu hatuko ready. So kwangu personally sidhani niko ready kuipokea. Unadhani kwamba lipi lingefanywa ili kuweza kurahisisha moyo wako kuweza kupokea chanjo hii? Wanafaa kutueleza hiyo dawa inafanya nini katika mili yetu, like exactly nini inafanya, na tujue kama iko na side effects ili tuweze kuipokea. Asante sana kwa maoni yako. Pengine Dadi, utueleza kama unajulikana kama nani na maoni yako ni yapi kuhusiana na chanjo hii? Kwa majina naitwa Brian Odera, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Maoni yangu kuhusiana na dawa hii ya corona ni kuwa my personal opinion is that I could not partake of it, majorly because I am not informed of the ingredients used to make the vaccine, and the fact that the fraudulent cases that have gone concerning the company that makes the vaccine. It's also an issue I had not personally partake of because of the fraudulent issues that are there. Kulikuweko na mambo kwamba endapo kuna virusi vya corona basi curfew ilikuwepo, na sasa kuna chanjo. Unaona kwamba curfew ifunguliwe sababu kwamba tumepata chanjo? There are many options to address the issue of curfew, and the vaccine is not the only way to address that issue. So if it's about curfew, then there are many ways that we can adopt apart from the vaccine. Asante sana mtoto wa mtu huyo. Haya, twende kwako useme kama unajulikana kama nani na utupe maoni yako pengine kwa kifupi. Jina langu ni Brian, na nafikiri utaniruhusu niongee katika lugha ya Kimombo. For me personally, I would not take the vaccine simply because I'm not yet aware. I don't have the information of the vaccine, what it is, and how it is going to help, the effect on my body, and I therefore believe that there should be something done by the government to ensure that the citizens know exactly what it is, because there is the fear, of course, of side effects of the vaccine. And another thing is to have proof by people that we know, because we have heard that tests may have been done outside the country, but we want proof from our own people,
perhaps maybe students from the medical school to do the lab tests and find out. And I think that will help me to sort of believe that indeed this vaccine will work. Naam, asante sana. Ni maoni yao, wanasema kwamba kidogo wanahisi kwamba wapo tayari, wanataka kwamba kwanza ipitie katika mabara angalau ya kitaifa, alafu pale jana kwamba kuna vitengo vya watu ambao vitakuwa kwanza kuweza kupokea chanjo hii. Kiumbo kwamba wahudumu wa afya watakuwa kwanza, watenda pia baada ya wahudumu wa afya tutaenda katika ili kupeana chanjo hii. Kuna walimu ambao watapokea, watu ambao pengine kidogo wana ulemavu na kadhalika. Lakini ndivyo hali ilivyo. Kidogo wananchi wanasema kwamba taifa ama nchi inafaa kuanza kuelimisha umma kuhusiana na swala hili nzima ya chanjo hii ya corona. Ndivyo hali ilivyo. Na mtazamaji, huyo ni Robert Ouma. Na sijui wewe maoni yako ni yapi? Una imani na chanjo iliyowasili mapema usiku wa leo, ama vile vile hauna imani nayo? Niambie ndani ya 111444111. Tukisonga mbele ni kwamba dozi milioni 1.02 za chanjo dhidi ya virusi vya corona zimewasili nchini. Chanjo hiyo kutoka kampuni ya AstraZeneca inasambazwa na kampuni za Covax na inaweza kupokelewa imetua kwenye angatua za Jomo Kenyatta usiku wa kuamkia leo. David Kagina na taarifa hiyo kwa kina. Takriban mwaka mmoja baada ya kisa cha kwanza cha maambukizi ya corona kuripotiwa nchini, shehena ya kwanza ya chanjo dhidi ya virusi hivi imewasili. Ndege hii ya kusafirishia mizigo ikiwasili mida ya saa 6 usiku na shehena ya dozi milioni 1.02 na ilipokelewa na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe. Baada ya shehena hiyo kukaguliwa, inatarajiwa kusafirishwa hadi kwenye bohari ya kitaifa huko Kitengela iliyo na uwezo wa kuhifadhi chanjo zaidi ya milioni 20. Baada ya hapo, chanjo hiyo itasafirishwa hadi kwenye maeneo 9 teule nchini, ikiwemo Nakuru, Kakamega, Nyeri, Garissa, Meru, Mombasa, Nairobi, Kisumu na Eldoret, kabla ya kusambazwa kwenye kaunti na hospitali zilizoteuliwa kama maeneo ya kusambazia chanjo hiyo. Watakaopewa kipaumbele kwenye usambazaji wa chanjo hiyo inayolenga watu milioni 1.25 kwa awamu ya kwanza ni wauguzi na wafanyikazi kwenye sekta ya afya, wafanyakazi kwenye sekta ya usalama, walimu na kisha wazee. Taifa la Kenya linatarajia kupeana chanjo hiyo kwa awamu 3, ya pili ikitarajiwa kuanza mwezi Juni baada ya awamu ya kwanza kukamilika, hadi mwezi Juni mwaka 2022 ambapo awamu ya 3 itaanza. Kampuni iliyotwikwa jukumu la usambazaji wa chanjo hiyo ya Covax vilevile imewasilisha chanjo hiyo kwenye angatua ya kimataifa ya Jili mjini Kinshasa, ambapo ilipokelewa na Waziri wa Afya nchini Kongo, Eteni Longodo. Mataifa mengine yatakayofaidi kutokana na chanjo hiyo ni pamoja na Pakistan, Nigeria, Indonesia, mataifa ambayo yanapokea takriban chanjo milioni 10 kila mmoja. Kwa jumla, chanjo milioni 238.2 zinatarajiwa kusambazwa kote ulimwenguni hadi kufikia mwezi Mei. David Kagina, Switch TV. Na ni wazi kwamba swala la filamu za ngono kupigwa marufuku humu nchini na wahusika kukabiliwa kisheria limepokelewa kwa hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Hata hivyo, hoja iwapo elimu ya ngono inafaa kufunzwa shuleni na majumbani pia imeongeza joto kwenye mdahalo huo, huku wengi wakitaja kuwa huenda hatua hiyo ikawa suluhu ya watu kukoma kutazama filamu hizo mitandaoni. Hivi sasa ripota wetu Majibu Kitao anajiunga nasi moja kwa moja kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi na anatupa majibu ya Wakenya kuhusiana na swala hilo. Kwako Majibu. Hadia, bila shaka na kupata kwa njia iliyo safi kabisa nikiwa katika Chuo Kikuu cha Nairobi. Niko hapa kuzungumza kuhusiana na swala zima la ngono. Ni swala ambalo limeibua mdahalo hasa katika mitandao ya kijamii baada ya pendekezo la kufungwa na kushtakiwa kwa wote watakaopatikana wakijihusisha na masuala ya ngono, hasa kusambaza video za ngono. Niko hapa kupata maoni ya Wakenya. Je, wanahisi kwamba elimu ya ngono inafaa kufunzwa kwenye mashule na vile vile majumbani? Na iwapo ndio, basi je, wanahisi kwamba elimu hiyo itachangia watu kutoingia kwenye mitandao ya kijamii au kwenye mitandao vile vile kuweza kutazama video za ngono? Na moja kwa moja niweze kupata maoni ya dadangu hapa. Anza na jina lako, unaitwa nani na maoni yako ni sana swala hili? Okay, naitwa Martha.
My name's Samantha. Yeah, according to me, like sex education should be taught by both parents and teachers in schools. Yeah, kwa sababu if you see the African culture, it hasn't taught us about that. So wakati a child is anakuwa grown up, he doesn't know about sex education. Na je, unahisi kwamba kufunzwa kwa elimu hiyo itachangia kwa watu kutoingia kwenye mitandao na kutazama hizo video za ngono na filamu za ngono? Yeah, itasaidia at least at least it will improve. Aya, asante sana kwa maoni yako. Huyo ni mmoja tu anasema elimu ya ngono inafaa kufunzwa kwenye shule na vile vile majumbani ili iweze kusaidia vile vile wengine wasiingie kwenye mitandao na kutazama video hizo kwenye mitandao. Na kakangu, unaitwa nani na maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili? Mimi naitwa Wikilifonyikwa. Lakini mimi nikiangalia mambo ya pornography, sauti kidogo, hii ina affect wasee sana. Unapata msee ako single ana dem, ako kejani ana watch. So hiyo ni nini ampe emotion that hadi anaweza shika kitu kama umbwa, paka, ng'ombe amefanya mbaya, ama inachangia watu wanakuwa masenge, wanakuwa mashoga juu zile vitu zenye wana watch na wana dem inafika pale ina affect. So it is better kama serikali imeamua kufunga. Mimi kwa maoni yangu naonelea ifungu kwa sababu ina affect vijana wengi hadi hapa Nairobi, ina affect vijana wadogo. Kwa hiyo mitandao ifungwe kabisa hapa nchini. Ifungwe kabisa kwa sababu imeharibu vijana, wanaenda huko majengo kutafuta malaya na ni vijana wadogo. Hiyo ngono imewaffect, wanafanya vitu ambavyo si sahihi. Asante sana kakangu kwa maoni yako, na tufike upande huu. Kuna mwingine hapo, maoni yako ni yapi sana swala hili? Je, unahisi kwamba elimu ya ngono inafaa kufunzwa kwenye mashule na vile vile majumbani? Mi kwangu naitwa Samuel Kibutu. Mimi nasema hiyo kitu inafaa iondolewe kabisa. Jwenye ukipata mtoto babake amefika bei ya kumnunulia tenje, unaona? Sasa bundle size kosa anaingia huko. Sasa na yeye inamuattract, inamharibu zaidi. Akienda kule machuoni anaanza kufunza hadi wenzake mabaya na je, unahisi kwamba kufunzwa kwa elimu hiyo itachangia kwa watu kutoingia kwenye mitandao na kutazama hizo filamu? Hapana, haiwezi. Juu sasa watataka kujua zaidi. Haiwezi. Wewe watataka kujua zaidi. Watataka kujua zaidi ndani ya nje. Asante sana kwa maoni yako, na pengine kangu nielezee, anza na jina lako na maoni yako ni yapi sana swala hili? Kwa majina anaitwa Simon Kibe, na hii swala ya ngono inahusisha ni vizuri watoto kufundishwa, kwa sababu Kenya tunaiga mifano ambao ni za watu wa nje. So of which tunastahili kufunzwa vitu zenye kama especially Kenyans inakuwa vigumu kueleza mzazi kueleza mtoto wake vile unastahili kujiosha. So wakati wenye wanaenda pale shule ndio wanafunzwa na mwalimu zaidi. So for me nachangia itolewe kwa mitandao, lakini kwa madarasa kwa kusomeshwa hiyo imik. Asante. Na mnakumbuka nikiwa mdogo, nadhani miaka 7 hivi, nilipenda sana kutazama filamu za Kimarekani za kivita, lakini na ndio wakati kama huo majina kama Chuck Norris, Rambo yalitamba sana, ila kwa sasa inasikitisha sana kuona vijana wenye umri mdogo kuingia kwenye mitandao na kutazama filamu za ngono. Majibu sina mingi kujibu kuhusiana na swala hili, ila kwa sasa kuwarejesha watazamaji wetu studioni. Hadia, kama unanipata, bila shaka kazi kwako. Na majibu bila shaka na kupata vizuri. Shukran sana kwa taarifa hiyo. Hata mimi pia sina majibu kwa sababu majibu mwenyewe amekosa majibu. Je, mimi itakuwaje? Mtazamaji, tunakwenda kwenye pumziko fupi, nitakuwa narejea na mengi zaidi. Usiende mbali.
Dakta mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Niendelee kukujuza yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Wapo hujasema nasi, fanya hivyo ndani ya 111 na takriban 3 hadi 6 ya watoto wanaozaliwa kila mwaka huzaliwa na mapungufu. Kila tarehe 3 ya mwezi Machi kila mwaka, ulimwengu huadhimisha siku ya kuhamasisha jamii kuhusiana na mapungufu ya viungo. Hapo awali nilipata fursa ya kuongea naye Esther Masika ambaye ni mzazi wa mtoto aliyezaliwa na kasoro kwenye viungo vyake vya mwili na pia mwanzilishi wa hisani inayojulikana kama Tunu Africa na shirika la The Bold One Out, ili kuelimika na kukuelimisha wewe mtazamaji kuhusu siku hii ya kimataifa na umuhimu wake kwenye jamii. Mtazamaji, leo ni siku ambayo ulimwengu unaadhimisha, siku ambayo jamii inahamasishwa kuhusiana na watoto wanaozaliwa na kasoro, ambapo kwa lugha ya kimombo tunaziita birth defect. Na mtazamaji, kasoro hizi zinakuwa ni kasoro za viungo vya mwili, bali sio kasoro za kiakili. Na katika kupata taswira kamili ya jinsi mambo yanavyokuwa ama safari hiyo inavyokuwa, tunaye Esther ambaye ni mama wa mtoto ambaye alizaliwa na changamoto hizo za kasoro ya viungo vya mwili. Na mtazamaji, ni kujulishe tu kwamba tayari Esther Masika ameniomba radhi, akasema kwamba hawezi kuongea Kiswahili sanifu, kwa hivyo atakuwa anachanganya Kiswahili na vile vile kimombo kwa manufaa yako mtazamaji, ili uweze kupata kuelewa zaidi kitu ambacho anazungumzia. Esther, karibu sana. Asante sana. Na kwanza tu kwa haraka tujue, ilikuwaje safari yako kwanza kujua umepata mtoto mwenye kasoro kama hizo? Ilikuwa vipi wewe kama mama kwenye kihisia na vile vile safari yako nzima tu kwa ufupi? Okay, nilipata in 2019 I got my firstborn Tunu, and Tunu was born, alipozaliwa alipatikana akona clubfoot and an underlying condition which 9 months later we found out was arthrogryposis, multiple complex. So it was I felt very alone. I felt I had to educate myself because there was limited information. So I had to take pictures of the baby, nitumie marafiki wangu wenye ni madaktari niulize ni nini haswa inaendelea na mtoto. And unajua wadaktari tu wako hapo wanakuambia we need to treat this, we need to do this, do that, and manake hujui. You just, go with the flow. You go with the flow, and they're doing these things to your child. And my motherhood journey began like that. My baby was casted day 1. Aliekewa her splints because at birth alizaliwa na mikono zake nyuma ya mgongo and her feet were facing her chin. Yeah, so I didn't understand why that was happening, because all my scans did not detect that there was anything wrong with the child. Na kama ulivyosema Esther, ulikwenda kwenye zile scan ambazo watu wanakwenda kuangalia hali ya mtoto ya kiafya, na vile vile wengine wanatumia kujua kama mtoto iwapo ni wa kike ni wa kiume. Madaktari hawakuweza kugundua mapema na kuona kasoro hizi ama matatizo haya mapema. They didn't see what was wrong with the baby. It was at birth, yani ile nimeenda kuangalia mtoto akiwa ukule niku, that I'm finding the baby is, she's not looking okay. She had fractured her arm, and I'm like, what is this that happened? Sasa hapo ndo pale wakaanza kuniambia, inakaa labda mali alikuwa in the stomach, she was in a very tight spot. And I'm like, so for 9 months hamkujua the baby was in a tight spot. And it was very difficult. It was difficult. Unajua sasa mtoto ni mdogo because she came a bit early. You need to feed the child, but because psychologically I'm so affected, I'm so unprepared. Hakuna maziwa, and in hospital they don't advocate for NAN and all these other things, formula. They want you to be able to give the baby your milk. And so I really struggled with that. I really felt a lot of loss because it's not the child I was expecting, and it's okay to grieve for mothers who are out there when you get a child who you're not expecting. Kweli. Yeah. Na mtazamaji, labda Esther tu atueleze, ametuambia kwamba mtoto wake alizaliwa akiwa na kasoro kidogo za viungo vya mwili, ambapo mikono yake ilikuwa nyuma ya mgongo na vile vile miguu ilikuwa inatazama kwenye kidevu. Na Esther, labda kwa madaktari kukueleza, ama tuseme wale ambao wanajua ujuzi zaidi kuhusiana na mambo hayo, walikuambia changamoto zinazokuja ama sababu zinazoleta visa kama hivi ama changamoto kama hizi ni zipi haswa? Okay, kuna reason number 1,
some of these conditions are in your family, so it's important to know your family history. If you know you're planning on having a baby, it's important that you go for preconception screening, where they find out more about your family, if clubfoot runs in the family, as in the case of Tunu, but it didn't. Some of these things are what they call idiopathic, which means there is no known reason why they occur. Secondly, your lifestyle. Utapata kuna wengine wanavuta sigara, or they drink alcohol during their journey. Na wengine hata hawajui wana mimba wakifanya hizo vitu. So you find the first trimester of expecting your child is the most critical of all the semesters. Why? Because most birth defects occur for major organs and the brain during the first semester. So ni vizuri sana ukijua unapanga kupata mtoto, you stop those things way in advance. Then also there's a drug called folic acid, which is a B vitamin. Ni vizuri sana uianze mapema. In fact, they say women who are of reproductive age should begin taking their folic. It is recommended you take 400 micrograms of folic each day. Sasa sisi huku Kenya, most of us, and from all the mothers I speak to, tunaanza kuchukua hiyo folic tukijua sasa tuko na mimba, unaona. But the baby eats that folic up. Sawa unameza hiyo tembe, lakini mtoto pia anaimeza the same speed. So folic is the biggest culprit of some of these birth defects. Na mtazamaji, Esther pia vile vile ni mhisani tuseme, kwa sababu amefungua shirika kufuatia safari yake ambayo imempatia changamoto nyingi na vile vile mafunzo mengi. Tueleze tu kwa ufupi shirika ambalo umefungua na usaidizi ambao unatoa kwa wazazi wengine ambao wanapitia changamoto kama yako. Okay, so I founded a company, sort of NGO known as Tunu Africa, which is named after my child. No. Because of the personal journey that I've gone through, we want to take the lead in raising awareness on birth defects prevention. Not every mother has to go through my journey. There are certain steps that can be taken to minimize the risk of your child being born with a birth anomaly. And then secondly, we want to reach out to those who, wenye wamezaliwa na watoto wenye they have the congenital anomalies, to seek early treatment and where to go to seek that early treatment. Utapata sana sana in these hospitals, there's no clear referral path on where you should take your baby if your baby has been born with a certain condition, right? And also on screening as well. Kuna mahali, we are working with different organizations which are out there to see where to best take your baby for clinic. Na encourage the mother. So I formed a movement known as the Bold One Out. So the Bold One Out is a movement of extraordinary mothers raising little angels with extraordinary children for an extraordinary purpose. Manake utapata Mungu ndo alitupa sisi watoto. Now they chose you as that mother because God found you fit to be the one to take care of that child. And if you don't find yourself fit, who do you think is fit to fit that role of raising your child? And there are beautiful stories out there of children who've been born with birth conditions and are doing very well in life. And so we are there to encourage the mother. Manake hakuna tembe utapate mtoto na the next day she's fine. So we are talking about a journey, and so we need to encourage the mother to keep on that journey, because as you go forward, the baby gets forward and the baby will live a normal life. Na Tunu, samahani, Tunu ni mtoto wako. Jina zuri sana, mashallah. Inamaanisha zawadi ambao ni zawadi ya kipekee. Ndio tunaita Tunu kwenye Kiswahili. Vile vile Esther, changamoto ambazo zipo kama umezitaja, na kuna umri ambao labda hawa wazazi ambao unajaribu kufanya kazi nao na kuwasaidia kuweza kwenda kwenye hii safari kwa urahisi zaidi ukilinganisha na ile ambao wewe umepitia. Kunazo labda tuseme vigezo ambavyo vipo vya umri, labda kuna umri fulani ambao mzazi anafaa kuwa anashughulika kuweza kumsaidia mtoto kurejea kwenye hali ya kawaida, kwa sababu mtazamaji, hali hizi za kuzaliwa na kasoro ya viungo ni hali ambazo zinaweza kurekebika ukizifuatilizia mapema. Labda utuambie unafuata mambo gani ambayo yanawezesha kuweza kupata usaidizi kirahisi, na pia kama kuna umri ambao wazazi wanafaa kuhakikisha haufiki, labda itakuwa vigumu zaidi kuweza kumsaidia mtoto wajue, ili kwa sababu mtu anaweza kuwa na mtoto wake amekaa naye nyumbani na ana wasiwasi kumpeleka hospitalini kwa sababu moja au nyingine. Ni mambo gani kwa haraka ambao wanaweza kufanya wazazi ili kuweza kusaidia mtoto aweze kuwa na maisha ya kawaida? Okay, first things first, seek early treatment.
much as utapata information online, it talks about clinics that are in Maju, unajua. Lakini even in Kenya, there are capable doctors who deal with this. So you can look for a pediatric orthopedic, you can look for specialist clinic. I know of Cure Kenya, I know of Hopeworks who run different clubfoot clinics, for instance. Because if you ignore that situation with your child, then it will actually lead into a long-term disability. Wapata. Alafu kuna zile birth defects that are developmental, which means they'll not be present at birth. But as the child grows, unapata mtoto maybe anatembea na they're tiptoeing. You know, those are signs of clubfoot, but you can seek treatment for them. And some of these clinics run those treatment centers for free. So do not hide your child. Do not feel disgraced about your child. Whatever that purpose is that child has been brought on this earth to do, it is your role to ensure that they fulfill it. Yeah? Naam. So for me it is make sure that usifiche mtoto, mpeleke nje, wacha acheze na watoto wao. In fact, they love children. In fact, when children see Tunu, they want to know, oh, Tunu lakini, how is it that she's managing to do this and that na kona hii special shoe? And even as adults, stop staring at these children. Afadhali wende ulize, oh mama, what was the problem with the child? Get to know. They will explain to you. They're some of the bravest parents that I've ever known, actually, since I began this journey. So don't stare at them. Go and afadhali wende ulize, ni nini ilifanyika, because you don't know that how the information you'll be given will help somebody else in your family. Asante sana Esther. Mtazamaji, nadhani Esther kwa ufupi yeye ni shujaa, na shujaa zaidi ni Tunu ambaye anatembea safari hii kwa ujasiri mno. Lakini tulikuwa tunataka kukujulisha wewe mtazamaji kwamba iwapo una changamoto kama hiyo, leo tunasherekea watoto na wazazi ambao wanapitia safari hii, na tunataka kuhamasisha jamii waweze kujua zipo njia za kuweza kuwasaidia watoto wale na kuweza kuwarudisha kwenye hali ya kawaida. Cha muhimu ama almuhimu ni kufanya haraka, kuwezesha mtoto kupata usaidizi kwa haraka. Ila huu sio ulemavu, bali unapochelewa kuwezesha kumtafutia usaidizi mtoto wako, ndipo utakapomfanya aweze kuishi na ulemavu. Mtazamaji, tutakuwa na mazungumzo zaidi na Tunu, na atakuwa anakujia kwenye taarifa zetu za hapo jioni saa 1. Hakikisha utakuwa umetegea kwenye runinga yako ya Switch kwenye taarifa zetu za hapo jioni. Na mtazamaji, bila shaka hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo inafaa kutuelimisha sisi na kutuhamasisha kuhusiana na watoto wanaozaliwa na mapungufu, kimombo tunaita birth defects. Na tukivuka kwenye rubaa za kimataifa, Watigray kutoka nchi ya Uhabeshi wametoa kumbukumbu ya mauaji ya jinai yaliyotekelezwa na wanajeshi wenye asili ya Eritrea yaliyofanyika mwezi Novemba mwaka jana. Mauaji haya yaliyosababisha vifo vya raia 164 ni miongoni mwa matukio ya huzuni zaidi kwa binadamu tangu mwanzo wa vita hivyo vya Tigray. Tukio hili lilitendeka siku moja baada ya siku kuu ya Kikristo ya Orthodox. Brian Mwenda anaarifu zaidi. Ilikuwa kabla ya saa 6 mchana, lakini nyumba ya Benesh ilikuwa ishajaa takriban wageni 30 ambao walikuwa na imba wakiomba huku wakishiriki pamoja kwa mlo katika siku kuu ya Wakristo ya Orthodox. Palikuwa na shamra mingi, kiwango cha watu kutosikia wanajeshi wa Eritrea wakikaribia katika kijiji cha Dengolata hadi mambo yalipotendeka. Afadhali ningekufa badala ya kuishi kuona haya, lakini sijiui mimi. Beyanesh anasema kuwa wanajeshi hawa waliokuwa wanaongea kwa asili ya Eritrea waliotoa wanaume na wavulana wote na kuwatembeza katika njia iliyokuwa na milima. Baada ya dakika kadhaa alisikia milio ya risasi. Beyanesh alihofia kuwa bwana yake, vijana wake wawili na wapo wake wawili walikuwa wameuawa. Mauaji kama haya ni ya kutumaliza, kutudhalilisha na kutuweka chini yao. Viongozi wa kanisa za karibu wanasema kuwa watu 164 waliuawa kwenye mauaji hayo. Wengi wao tunawasikiza kwa vyombo vya habari, kanisa za Tigray na watu wa Tigray, lakini si watu wao. Wakati watu wanakufa na hawaongei, ni ishara ya kwamba wanaogopa. Vikundi vya kutetea haki za kibinadamu vinahofia kuwa matukio hayo si vurugu tu, bali ni matukio ya kutamausha, na wanataka mazungumzo kuhusu jambo hilo. Brian Mwenda, Switch TV. Na mtazamaji, kufikia hapo sina budi kulikunja jamvi la Switch adhuhuri mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliozifanikisha taarifa hizi nasema shukrani za dhati kwa kuungana nasi hadi tamati. Nimekuwa wako hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Teresia Washira. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.